Look, genetic codes, it means what? يعني codons on mRNA. Genetic codes, it means codons on mRNA. طبعا this RNA you produce what? By transcription. Whenever during you can say during transcription, during transcription process. As example, 3 adjacent nucleotides, okay, on mRNA called what? Called codon. يعني السين nucleotide الثاني بس mRNA فيها codon. For example, أنا حويان codon. س ساد بنت شش حف اش. For example, تأخي تو codons يعني تي. Look, the proteins consist of a series of amino acids. أنا amino acid. The amino acids in the proteins are connected together by what? Peptide bonds. Look, the codons are codons for the amino acids in the proteins or in the polypeptides. يعني الشرمية بس بيبري بروتين. فيش غير polypeptide. هدونا راستا. Protein or polypeptide. تمام؟ Away. As I got my 3 adjacent nucleotides called codon. A special codon on the mRNA called AUG. And also we have special codons, 3 special codons called UAA, UAG, and UGA. On the mRNA, I want to call stop codons. I want an AUG called start codon. Okay? Other than the process, يعني you can say translation begins from start codon AUG. كده ما بيدلين أحمد وجلاش. كواحد جيان أحمد وجلاش نسبة كات بقول أنا كيش كراش كنت أيد كيف بيدلين وقا. ونيا؟ أو do. Say, look. Other than translation ribosome there. طبعا اوكس الثايتوسول رايبوسوم do what? It reads the codons. اگر ملاحظه كي حتى لبيش اي جي كودون مدانا يقدو مثلا for example او سي سي اي سي سي يو باش اگر start codon نبود اسبيناكا باش the process will not begin if there is no start codon at the beginning. It passes it درواتر سي سي يو start codon يدي سان باس دكا حتى دكا تشندن start codon AUG. The start codon process how? Look. كيفاش start codon أو ذا شيء ديتر tRNA. tRNA طبعا you know that it has a 2-dimensional structure. At one end it has what? Anticodon, and also on the other side it carries only one amino acid, right? Also again, anticodonic array binding legal start codonic prosecades pedakal. Who can tell me the first anticodon to be? Again, AUGB. First anticodon de C. U A C. كواتا أجر أو tRNA anticodonic UAC بو يكسر bind the carrier start codon prosecade begins. تمام؟ أويك. دواي خوي it awaits for the next tRNA. For example, era C A. Okay? أو اللي برده كي بلان أواني كلا. بس start to أو اللي برده stop. Look. as it connects next tRNA there. For example, anticodonic ديفيتسي بكمبلمنتري بلو CC أي دبتا GU. أجر أو GU so directly hydrogen bond formed between the codons and the anticodons basha. It binds its anticodon with the next codon of the reverse pair also. It carries only one amino acid. basha هذا بزاف.
كبايندي كيف بخوي الرايبوسوم كحركة لك باش it moves along the right mRNA out of that. After binding again أوريدا تمشيك. You can tell me this amino acid determined by the anticodon or by the codon? باشا who can tell me this amino acid Basha is carried on the tRNA according to the codons or according to the anticodons بالتأكيد كودون لو سنك أجل أو binding نكا أويدا غوري أوينا غوري كوا أو constant كوا this amino acid is carried according to the genetic codes on mRNA during translation not according to the anticodons. So after it binds the codons and anticodons, look, ribosome dual. It separates the first amino acid. Ribosome separated كده. يعني separated النظام separated by ribosome. أوزع كسيبريت بو سيمشي تستدي أو دوم أو يكمل. Peptide bond formed between the first amino acid and second amino acid. أكيد أول شيء ده أو ثالث سنة مش تقول ده the first amino acid exit تستدري تمام exit from the ribosome and the ribosome dual يك كودونيكش تستبيش كوات the ribosome moves along the mRNA a distance of the enzyme, right? A distance of one codon. Codon symbol. The process begins only with a start codon, which is AUG, right? After the first RNA binds its anticodon with the AUG, the process begins. Second, it awaits for the next RNA. After it binded, the mango second tRNA carries another amino acid according to the genetic code and binds its anticodon to the next codon. After binding, through that the ribosome separates its first amino acid from the first amino acid from the first tRNA. كتيابو أو زاري peptide bond formed between the first amino acid and the next amino acid أو 2 3 4 the first tRNA dual exit يعني درواتهم من and the ribosome moves along the mRNA a distance of one codon يك codon يكون كده and the process continues until it reaches the stop codon بس بحتوي كده Bubbling, for example, this man here U أو the تتسي A قلتم أنتي كودونا كان أو كودونا كان for memorizing بس start to stop. أجل أوش دروس بو peptide bond أوش ضرواته right؟ ساوري أو يكمل. طب زين سندروس دروس بكتير. أليرش عين الشد أجل peptide bond دروس بو أوش ضرواته أوش ساوري ويدكا. For example, our C or the G. أو تصوري أو إذا كان يكتشف كيف بود GA أو ده C U إستا عين الشت peptide bond رسبو أو إذا راتو. Who can tell me إستا the final tRNA أو أخيري أو أخير it carries how many amino acids 5 right أو أخير بينز amino acid يستريح دو سير سار بينز عادي أو كانت كتيان لها كيو تيارني أنا هم رويشتينا أوكي كمان the final one it carries 5 amino acids and also a dual it awaits for the next tRNA بلا stop codon كان stop codons complementary anticodonial near. Yeah, the stop codons, why they are called stop codons? Because they do not have complementary anticodons on tRNA. لو the process اللي ديت
خلاص ended كواتە ئێستا کە بیکەمە پرسیار بانی بێرە کەواتە کە بڵێم to produce a polypeptide consists of 10 amino acid consists of 5 amino acids Sonia acids. We need how many codons on DNA? 10 codon paste. Let's say DNA. Do 10 codon paste. Let's say mRNA. M. What? 10 anti-codon paste. You need anti-codon. Let's say tRNA. Who can tell me? Send let's say DNA, 10 amino acid, right? You need how many codons on DNA? Send codons mRNA, send anti-codons tRNA. DNA كابين زوانيا دبت الشش. أوش دبت الشش؟ أوين دبته؟ pins. يعني أجر وابي number of anticodons equals to the number of amino acids, right? بلام كودون است DNA. سري ما دبته plus يك. تيجي هي بيزاني look. Let's say mRNA, you have how many codons? Look. Just to say. كواتا you have 64 codons. أو 64 codons أنا divide them into 3 parts. Look. Just to get 61. Codes for protein. Codes for amino acids in protein. Balam just here. Balam 3 balam do not code. Basha do not code for amino acids. أو C stop codon. كأوانيش سنة UAA UAG UAG and UGA. ونتسم SIB. I want to call stop codons. UAA, UAG, UGA. Also you have to know what there is some anticodon. And amino acid. They do not have complementary anticodons and also they do not code for amino acids. يعني سي يعني أواننا complementary anticodon يعني هي مثل إيرا نا amino acids determine لك لو يلو بروسكا كوتايد. هذه الشيء في كيديكا أوانا cause for proteins أو زبزانا أوانا كذلك they cause for amino acids. بلام يك special codon يعني هذا بيلان start codon. start codonaka طبعا زين كامل أنا تيجي استخدام AUG يك start codon AUG do anticodonaka UACA and also أو amino acids دبي بكي يعني بلاني أجب زي anticodonaka تيا anticodon دبتا UAC أدي أجب بيضل amino acids كي مش determined by the start codon called methionine. أول دي دبي لبب كي براستي. أو بالنسبة genetic code. تيجي كمان بيزاري. Look. Good man. The proteins consist of amino acids. Also, you have to know what? You have to know that we have only 20 different amino acids. فنحن بس amino acid man here in the genetic codes. بس إيش هالشرح كي دبي سكتابي لما كي براستي. والله يشتي كشيء دبي بيزاري. تبغى كتكو أينا. هاي مكان تاني. تبغى كتكو زين سنتو دون هوانا. لا تبغى كي كتابي. أواني هنا. هن أول بس دارنا قشتي. تمام شيكا. شفت تسال
شرط صار كودون كي رايت او شرط صار كودون بلا حسب كل شيء تايم بيبل first one you determines كمان ايجي ادي UUC اها يو determines فينال الانين رايت ادي UUC هل فينال الانين تمام شابكه ادي UUA ادي UUG هل يوسين ادي CUU هل يوسين CUC هل يوسين مقصد مسؤوله وي كما شايفين الجينيتيك كود اگر بلي 1 امينو اسيد 1 amino acid يك has more than one codon باشا كودون وكودون راستا ذكري يك امينو اسيد more than one codon هذه او يشيان بلان اگر بلي 1 كودون يك كودون codes for more than one amino acid او غلط يعني يك كودون بس ديترمان يك امينو اسيد دكا بلان ذكري يك امينو اسيد مور ذان وان كودون يبي تمام استا قبل بسيار دكا وكو دستير كيسة البشر حكيت اذا ضرر زعيم تتعني بلي genetic codes يعني ذكرت codons on mRNA right it means codons on mRNA that look it illustrates the relation between the amino acids in the proteins and the polypeptides and nitrogenous bases in mRNA, right? The term illustrated the relation of the sequence of the amino acids in the polypeptide and sequence of the nitrogenous bases on mRNA. 2. 3 adjacent nucleotides on mRNA called what? Codon. Codon will be stop codon. Ya start codon, ya determines amino acids. Can you define start codon? Again, AUGB. Sesh there's AUGB zari. Yes. It locates on the mRNA. It's the location where which process begins? Translation. When ya allele translation this way. 3. Its anticodon will be and first amino acid determined with the AUG will be methionine. Also methionine عندك زي large double bond will not remains forever. Out there. Also we have special codons called what? UAA, UAG, UGA. Wow. Locate on the mRNA. Do they have complementary anticodons? No. Do they determine the amino acids in the polypeptides and in the proteins? No, خلاص. 3. Do we have a codon, one codon for more than one amino acid? نخير. هيز codon again اللي هو زيادة الامينو اسيد شيء. هذه بعكس سوا. Do there's any amino acid has more than one codon? Yes. هذه أجل بيش AUG إيديك هم بقولين codon سبو. اعتيادي بزيد هذي. هذه أجل دواء stop codon شبو. هذه سام بزيد هذي. باش برسيا. At mutation occurs and the stop codon, double start codon changes. Start codon level layer. Do the process begins? No, that's penaka. تمام؟ at stop codon ورا mutation هبو stop codon شو أخيري. لا تزيد شكل stop codon. بردوان ده بتاعي قاعد تسوي. بس خلص.